Tuno n'ihe mmemme. Good morning Anambra nke taa ebe anyị nwere okwu isiokwu anyị ga-atụnye ọnụ na nke taa. Isiokwu anyị ji bịa na-akọwa nurturing children in times like this. Ya bụ ka a ga-esi wee na-achịkwata ụmụaka na oge dịka oge anyị nọ n'ime anyị mana abịa na mpaghara ụwa taa na ọtụtụ ihe na-emezi mgbe anyị na-eto eto nwe ya gasị gị na ụmụazị anaghị eme nke ụmụazị anaghị eje ebe mana dịka o si gbatakwụlụ taa ọ dịka gasị na ụmụazị na-ejezi ebe ọbụla emezi ka o si gụ ha. Anyị wee kpọtakwa ụmụazị n'ụtụtụ a ka ha nye aka tinye ọnụ na anya bụ isiokwu anyị ji bịa. Ihe anyị ji wee were isiokwu abịa bụ na tata bụ 2024 Universal Children's Day. Onya ka anyị ji bụrụ okwu abịa. Onye mbụ anyị na-anabata na nnọkọ anyị n'ọnụ n'ụtụtụ a bụ Honorable Victory Ekwunife. Honorable Victory Ekwunife bụ Speaker Anambra State Children's Parliament. Victory, nne na Thank you very much. Adima, anyị nwekwazili Honorable Chidubem Ezekwe. Honorable Chidubem Ezekwe bụ teacher, chairperson, Anambra State Children's Parliament. Chidubem, nne. Ọ dị mma, amara m ka obi dị gị maka na mụ na ga nọbuga ebe a n'ụbọchị gara aga Victory ihe gbasara ụmụaka. Ma m ka obi si wee dị gị taata a na-emerube mmemme ihe gbasara ụmụaka na mba ụwa niile. Obi dị m so aṅụrị. Yesterday was a Men's Day, I believe. Yeah. And it's a thing of joy to also remember that there is a day for the children. Apart from the renowned May 27th of Nigeria, that there is also another day that the children are celebrated all over the world. So it's a thing of joy, actually, to hear that there is a day set apart for children. And it brings an avenue like this for us to air our views on things that concern us. Imana onwe ike ọdụnụ ka nsi asụ Igbo. Imata bụ Wednesday na Anambra State. Na Wednesday ọbụla bụ mbọsị anyị ji asụ Igbo ebe ọbụla anyị futala onwe anyị. Ka unu mali agba ka ọ ghara edezigị ka kedu nke a na-asụzi Igbo. Anyị banye ncha bụ ndị Igbo. Chidubem bụ Igbo. So etu ọbụla anyị esi na-asụtụ ya anyị asụ ya taa ịsọ nke adọrọ mma ndị be anyị nọ na mpaghara ụwa. Nene na anyị n'ihe onyonyo Facebook akụọ gị tali n'isi. Ọ dị mma Chidubem biko achọrọ m ka ịkọwa kenela dịka kedu onye a ga-akpọ na onye a bụ a child. Onye kedu ka esi afụta onye bụ nwata. Kedu onye a na-asị na onye a bụ nwata na onye a abụzi nwata. Kedu ka a ga-esi wee mara? Onye bụ nwata bụ onye dị bido na 18 downwards. Wee gbada 18 downwards bụ onye bụ nwata. That's onye gbara afọ 18 gbada to zero onye bụ nwata. Ọ dị mnya ọ bụ na ịgafe afọ 18 ebe ọzọ nwata. Akwụkwọ nna ịka bili na bụ unu mama ka na-enye m ndị mmata ilim ịka bụ nwata. Person na abụọzi nwata ma n'anya nne na nne ya ọ nwata. Because ọsị abụgodu na ịgbara afọ 15 ọsị abụgodu na ịgbara afọ 17. Nne gị na ịka dịle ndụ ụmụ as far as na nne gị na nna gị kama you are still a child. Because every day ha na-akpọ gị udo adịkwa ka efe na-eme nke nwa na-abalị mba ndị arapụrụ m aka etogoro m ebe n'ebe ọ bụrụ ha maka ị na-atọ. Ọ dị mma dịka anyị na-emerube mmemme a na tata o nwere ihe bịa na-emetụta m gbasara ụmụaka na-eto eto na otu esi ene ụmụaka anya oge gabụla aga na otu esi eso ha n'ụbọchị taa. Ọ dịka ya sị na inemi anya enemi. Ọ dịka ya sị na nnekwata ụmụaka so n'ihe mere opi ji baa n'opi ụgbọgburu na omume ọtụtụ ụmụaka na-eme n'ụbọchị taa. Victory biko achọrọ m ka itinye ike n'ọnụ n'ihe gbasara ịzụlite ụmụaka n'oge dịka oge a. Kedu otu o si kwesị ịbụ? The observation all in order
And inekwa anya n'oge gara aga ifu na parents na they enwe enough time with their children. Mgbe abozi mgbe a na-asị na nne na ọ gawa trip n'obodo oyibo nna ji wee gawa ọrụ bata by 8 p.m. mgbe onwe akwa na-adị ame ya egwu ọnwa a na-enwechi ụmụ ihe ndị a and all those activities ka eji inculcate these values and ekwu maka ya n'ime ụmụazị mana kịta ya enwezi ndị na nna anyị ha onye ọbụla nwezi onye kpara aka n'ọnụ sị gị na gịnị na a na-achụ ego ma achụghị ego ya aga akwụkwọ even their own excuses are actually in order also mana enwe ihe bụ planning enwe ihe bụ priority ịchụtakodo ego niile anyị na-achọta nwa gị nwoke banye court what's the essence of the money onye nwa ahụ ị na-asị na kpatara ego ọ banye uru kedu ihe ị ga-eji ego wee mee echi asị na-agbagbuo ya na nwee ike ihe ị ga-eji dị ego mee mana parents don't really understand these things recently onye ọbụla na-negazi anya na I want to give my child the best that you can give your child is raising that child to be a responsible person. Maka na ogodi ni ilavishe no egoli ni bata n'elu this child. If the child does not secure a bright future, even when the parent is no more, if na nwa amamburu. But I think it's a misplacement of priority. It's a misplacement of priority. So all na parents kita ni na ge na ya. When was the last time you sat down to discuss with your children? You don't know school, kedi. Ima when dog abu, abago university. In Anambra, to go away Enugu State. Why am I chokudi nonso? Kita onye no Anambra, she not choking na. Kona ebe teraka. Manini zianya. When was the last time you called them to check up on them? If you na even ihe na akpa nwa na akosara enye kama oga na akosara nne na nne. How are we going to create that bright future? Money is good, but that money will only be put into use. And if that child is not useful, if that child is not responsible, even they will still leave the work and go to prison to bail the child. They will still do it. But why can't they scrape out 2 hours of their time? That's the question we should ask ourselves now. Odi machidubem biko ka ajụjụ nke a bịaloge enwe ihe Victory kwuru ọ sị na ụfọdụ na-enye ihe ha na-ekwu kpatalụ na ha amammecha ihe ha kwesịrị ime n'ebe ụmụaka nọ bụ na a na-achụ ego. Ọ pụtara na ndị nna anyị ha ọ na ha achụrụ ego ka ọ na-azụrụ anyị nwa azụ biko Chidubem maka na-ekwuru a na-achụ ego ọ dịka gasị na ndị nke anwa achụrụ ego ka anyị ghọta kene ihe na-eme. From English language, they will tell you that the world is metamorphosing to digitalism. No one abawanye ụba, no one na-etonite, no one na-etonite. Then ọ dịzị aka ya sị na ọdịnala ma omenala Igbo enwe isi mana onwe ka ọ dị. The first thing na cause ihe abụ dị ọrụ a na-enwetazi because ihe afụ ndị ya nọ n'ọrụ from 7 a.m. 7 nke otu till 8 abalị ha nata mgbe ha eji nata bụ na ụmụazị anabago ha na-ebinye n'otu before ụmụazị ebinye n'otu ọ bụ na ha ma analigo na ha ejewalugo achọrọ m ịkpa afa na ha ejewalugo ọlụ mgbe eji megidezie mgbe nwatakịrị ya enwezi issue ma ọ bụ na ụmụ ihe na-akpa nwatakịrị asị hey why didn't you tell me gịnị mere na ịgwa m ihe a wee na-eme gị nwere ebee ka ọ ya nọ wee fụ gị o eji wee gwa gị. And there's one thing called psychology of agglutination, psychology of mending. Utu. Idi n'otu. There was something one girl was saying one day because the father was being buried. The girl said, this person was my daddy but not my father. My daddy but not my daddy but not my father. Because some relationship are build. And then every day you continue doing investment. What a magic. Because the nearest person, only bully, school, school.
ihe na abụla ego ife ya na abụla ego ije na abụla ego ije na ije n'aka na ije n'aka agbabụla ego mgbe nwatakịrị eji wee nwụzi ma ọ bụ ihe mee ya ịma ama ya nyere onye ala na ife na abụ ịma na okwu agwụ some time ago one family 6 children 4 boys and 2 girls ha were on school wee bụ na this boy na the father bụ a businessman then the mother na alụ n'ọba ego bank no time but from January to April they are not there. Where's your father? He's in Abuja. Where's your father? He's in Sokoto. Where's your mom? She's in Abuja. It's on that one. And it happened that somebody was abusing that child in school. Somebody was abusing the child sexually. Just one, just two. Already get the child here. And make it on one, yeah. Because when I'm back in our school, Mbobo na achị na chi ya na ụlọ akwụkwọ the boy na ebe akwasị nọchọrọ na school asị na ọ na-ajụjụ akwụkwọ ọ na-eke nwatakịrị esi wee kwuo okwu nwekọrọ esi wee be then ịma na onwe ife na-emenụ isi ya na n'ime ịma na onwe ife dị n'okpuru mgbe ọ nwụziri well the reason I told them that day is kenenu chi unu kenenu ndị mbụ na ndị egede na ụmụ mụtara ụmụ rinne 4 boys and 2 girls ọ bụrụ na ọsọsọ ofu nwa ka unu mụta unu ama na ha na ndị ilu unu ekechigo unu n'ofu ife ha tajigo meji unu ọ dị mma Victory abịakwa na maka na ịma dịka a na-emerube emume gbasara ụmụaka taa ị na-ene anya okilikili anyị ị ga na-afụ ihe na-emegasịzinụ maka na mma na mgbe anyị na-eto enwere asị gị na nwatakịrị adịghị eme nke na nwatakịrị ga-eme nke mana dịka o si gbatakwuru taa dịka gasị na ụmụaka na-emezi nke ọbụla sọrọ ha ma otu ọbụla o si wee masị ha ihe ezekwe m na-akọwa ọ dịghị ka ọnyanwa kpatalụ aji wee na-enwe na ụmụaka nwere ike ịpụtazi na-eje ka o si masị ha na-eme ka o si masị ha Okay, elekwa anya from that angle ifu na enwe ihe bụ someone living up to responsibility parents nya nne na nna o nwere ọtụtụ ihe ha ga na-agabiga just by the reason of taking care of the children and those things bụkwa the same thing ga boil kwa down to the children but is ka si na ndị ajikwa aka ha take care of themselves afọ ikwu onye akọrọ ima onwe ihe bụ na ihe na-eme mmadụ ọkọsalụ mmadụ ọkọsalụ onye ọzọ ya ngwa nye ndụmọdụ mee otu a mana ebe ọnwụ n'ọzi ndị enyi ya ka ọ na-akọsalụ ma ọ bụ onwe ndị na ọ na-abụkwa ha nakwa achọ ịkọsalụ onye ọbụla ya ma I just like staying alone ụmụ maazị dị ụtọ onwe nke mfu ụbọchị a obere nwa imekwa amama nwa olugo 3 years ka o si nọrọ n'otu a na-eneso anya isi ya nne na nna nwa na-anọkwa n'ụlọ maka ọ dịgo ọmago ya arụ n'otu a ọ pụta n'ọtụtụ ọnọdụ obere nwa na-agwa gị fa nwaanyị ji na omechichi n'ọnụ nọ na-eneso anya si ka ekwenu nwa nke ụmụazị ibe nọkwa nye na fe egwu nọ n'ofu ebe na-ene anya isi ka ihe na-eme nwa nka ifu na by the time they are living up to kind of taking care of themselves even in the presence of the parents ihe ọ kwesịrị ịbụ na okenye ga na-afụ ụmụ ihe a ifu na ha nwa ga-ejizi n'ezi n'anya na parents that don't provide financially ifu na ụmụazị bụ ndị ya na-asịsị let me look for a way to cater for myself, let me look for a way to take care of myself and those things that should now be encountered by the adults only will not be what the children will be looking at, will not be what the children will be passing through and the daily activities and daily engagements, those things that they come across, that will still create what they know and the value in them. Kita enwezikwu no phone ka ihe na-akọzi ihe na-asịzi n'ọsọsọ okenye na-eme ụmụazị onye ọbụla amago ọkwa asịzi na kita ụmụazị kakwụdị nne na nna wee makwuo ma phone nne na nna jikwu n'aka ọsị ya mọm iwete mara eme ife a ka ngwa gị ka esi eme ya. So what else do we expect? Before, but now it's on social media. That's what is actually expected. That they will now come to the knowledge of these things that were once hidden from them. Before, I say, almost 4 years, I see that their teacher said that they'll be doing research.
So they will start on time and get used to it. Oh yeah, no research. You got for my. Can you research one? And parents even use that as a means of engaging the children since they know they will not be available. I say, when I talk up oil, J4 other badly raised children, but let's keep them engaged. Silly a game. How I get Jacka how learn a computer whatever. So what silly temple run what sinyenka. Umazi kacha kuwe malu. Inezi temple run how mambazi. Ye mama me I want data. Each in year data we give transfer and get na phone get sinyen and ke. If you na kedi what else? Mana Chidubem biko kedu na is not a go. You want about the make him mama and is not a go. Chidubem biko kedu ka a ga-esi wee kwa onye ukwu maka na ihe a Victory na-akọwa na ọ dịka ona ihe ụmụaka na-apụzi anyị n'aka mana ama m na ndị Igbo si na osita dị mma na ọ dịbakwa n'ugbo kedu ihe ọ dị ka ya eme the first thing is get back to status quo antebellum. Nachiga n'azụ ka ife si dibu before ka mma than nketa. Every holiday, even holiday ku parents ya no ka enedo ụmụazị anya efepu holiday lesson, computer lesson, fiam. By the time hapucha by 8, I by 4, they happy. Can you believe? Daycare ku, I'm a man na when na kololo mana ndon, nothing I can do about it. Daycare ku, apataro also. The first 3 years, year 1, year 2, or year 1, year 2, or even year 3. Mgbe ya kuzi nwata kile nke nwanyị neki esi amani neki esi wee debe okwu gị neki unu si eli nri bịa kunu ndị kom ya ọnụ ka ebule otu n'ime mmụọ bule otu na anụ arụ onye ọbụla gbapụ pre-nursery, pre-daycare, pre-kindergarten, pre-kin whatever ọ na-afịa anaghị akụgheli. That is the reason why I'm thanking UNICEF. That's the reason why I thank UNICEF, because ndị UNICEF na-agbani and ha na-ebu ihe ụmụazị n'isi ha na-ebu n'isi no ma they support in all ramifications to create awareness. I'm saying it in English so they can understand what I'm saying. They create awareness, they support both financially, they support in all ramifications. So we are very, very grateful to them. I am bambo. Because age in some cases is only a number. Maturity is not age. So many people prepare themselves for wedding and not marriage. That's where the problem starts. I want to know hey, paparazzi, I have wedding, and I got again. This person I got again. We call Buleguni no way. Kayaji we gani again. When you are my hand up, that no nyabo mpa. When you are my hand up, no nyabo ma. Ihamabu kejamani enu. Eba kaye bido. Marriage courses. Teach them. Are you people ready for parenting? You are supposed to give up a lot of things, sacrifice a lot of things for your children. Because oga jobu denesibu nkako. Me mecha awebu no we mutara amuta. Puta we die believe. Bunde ama dika nde mu yisi na mmadụ. Oya jobu onwe. Ebe aka ya ebido from marriage course. Ana akuzile ndị na-achi ibu nne na nna. Enwe example, enwe good example. Na ka onye asime, ọ na-afịa onye agbara onye alụkwaghị divorce 21st century I can get away with it. Some people are not even getting married again because of marriage. Contract marriage. Ke divide their into two, ke divide their words into two, ke je court ke me ya. Onwere onye na-achọzi ke o si affect ụmụazị ya, ke o si emetụta ụmụazị ya, ke ife anụnwa, ke ife anyị na-ezuzu, ke ife anyị na-eyiye si emetụta ụmụazị ya. Onwere ya cheko that one. So ebe aka ga-ebido from the foundation. MSA foundation ejezie n'ụlọ n'onwe ya dem. Because foundation is where you start it. I'm supposed to do this. That is where it starts. Odima biko Victory maka oge anyị eburo ebu. Kedu otu o si wee dị gị nya kemgbe ekwesịrị inye nwatakịrị ekwentị? Ma kedu ụdị ekwentị ekwesịkwuru inye nwatakịrị? Maka ka wee gbanarị ihe na-eme ugbu a maka ekwubulu na
ụmụaka na-ene afụzi ihe ha ekwesịrị ịfụ wee nwee ike na-eme ihe ha ekwesịrị ime so kedu mgbe maka ụfọdụ ịpụta ifu nwatakịrị nọ secondary school o bulu Android phone nke iji n'aka so kedu mgbe ekwesịrị inye nwatakịrị ekwentị na kedu ụdị ekwentị ekwesịkwara inye nwatakịrị na-arọ dịka Okay, dalụrụ nne anyị na-anya uru na ọghọm dị na maka nkwukarịa kịta mmadụ asị na ọkwa ọ na-agụ akwụkwọ mana akwụkwọ ahụ ọ na-agụ ọ ga-agụ ya na normal paper mana ihe ọjọọ ahụ na-amụta you might not be able to change it so which way do we go? As a question, growth is not really in the age. So in Nanya, since the mind, being able to control ihani nanya, ni ihani anabata ni mental mananya. So it's not about now one may go 18 come near phone. One gahu ileyanya. Only that ability to control ihon anabata. And with that ability to sieve the things so Johnny after. Often that ability is not present, then that child has not grown enough to own a phone. Which kind of phones should be made available? I think then we have parental control. Parental control. Mani mako. Kita umwazi kakudi parents we mal. It's really parental control. I got already a way around it. So how do we escape these things? Then your phone at 20. Then your phone at the admission into university. Then they did not come out to be the second-class citizens. So parents should not see it as my child will be better. Look at it. No, let's look at our society. Are you not trying to tell me that the responsible ones are those who receive phones in time? Since what you want for your child, just a whole lot of them. This is not the right path to follow. So until now, go see that I have the capability to own and use a phone appropriately. That child was rigid the phone. Ọ dị mma dịka anyị na-achịkọta ezekwem biko ọ bụ na eso ezigbo usoro wee ma ezigbo ntọala wee zụnite ụmụaka kedu ka ezinụlọ anyị ga-adị ma obodo anyị na ihe ndị ọzọ anyị na-emegasị kedu otu ọ ga-adị? Okay, it's a simple answer. Feeling na ya mama ọ ya amagbu onwe ya nnọọ ma onye ọbụla mara aka ekpe mara aka nne malụ ndị iche dị n'aka ekpe n'aka nne nwatasi ya ọfụma nwatagbuo ya mma. Our society will be better ebe niile ya na-ama ebe niile ya abụsọ mma. Ọ dị mma Victor biko ka ịkpatụ isiokwu this year ka listen to the future, stand up for children's rights, emphasizes that's the theme for this year, emphasizes the importance of amplifying children's voices and prioritizing their rights both in health and well-being to create a more equitable and inclusive future. Biko pati ya ka wanting to oge ka anyị wee na. Okay, ọ dị mma. Otego nchebe ka ekwulite nka. Na obugo ihe the theme of this celebration. Akpaghị ya aka ma na ọfọcha. Now listen to the future. Ka nkwulu ohere a kelekwa UNICEF dịka eze kwesịrị ekwu. Na anyị nọ na-eche kedu ka anyị ga-esi wee mee nke afọ a. UNICEF abịakwa ọzọ. Last year emekwa celebration. Nka agakwu m Enugu State enwe ma national Zoom eji wee mechie all these things. So UNICEF has really been trying. Now coming down to the theme, by listening to the future, and Ekumaka paying attention to the children, because obviously the children are the future we see. So if we long for a very bright future, I'm sorry, and they use it. Can they miss the coin, honey? Even as we yearn for a bright future, the future. So it means that if the children are bright, then the future will be bright. So neglecting the main reason for the main future and chasing other frivolities
is not actually the right thing. So by listening to the future, you talked about amplifying their voices. Obviously, what we are doing now is a means of amplifying their voices, but we can actually do better. In various sectors, how are the voices of the children amplified in those areas? Sector of health, we talk about, even in that sector, can I just say, okay, I saw the budget, can I McAfee antenatal delivery and all that. Is there also someone that already noble about children in this sector of health? Keduka, the sector of children, even children wards in hospitals, what are the necessities there that are not yet available? And with these kind of things, in all these ministries, both justice and we can amplify the voices of children in those sectors. I think this is something that really needs to be looked into. Though overall right now, I could say as something that is necessary. Biko I na-ekene maka n'oge anyị adịrozi mana dịka anyị na anyị ga-eji street walk wee pịachie agba nke a maka anyị nwere ndị mmadụ ajụgasịla ajụjụ ọnụ mana dịka oge anyị na-akụzikwarapụ anyị bidozie street walk aha wee na anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Honorable Victory Ekwunife, Speaker Anambra State Children's Parliament, daalụ maka oge gị taa. I'm honored, thank you. Anyị na-ekenekwazi gị Chidubem Ezekwem Honorable, anyị na-asị gị daalụ maka isonyela anyị. Biko unu apụ na anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị unu ga-eji nọkọ gezikwanụ ntị ka unu nụ ka ndị mmadụ si wee tụnye ụtụ n'isiokwu a anyị nebanyela anya. The less time you have for family, being there for your family. Now, the solution, I would say let the government help with the economy. Let working hours, let what it takes to be available for children, let the working hours reduce. What I mean is, what it takes to, somebody that is paid 100,000 a month cannot feed the family of comfortably in the same month. So, guidance, that will be better society once the economy. Everything is tied to that leadership, government leadership. So even if you take your time to take these children in the fear of God, you will still notice that our children mingle up with people in the society. And as a result, this will lead them to one kind of life, no bad life. And some students, some youth of these days, you will bring them in the way, in such a way that will be okay for the parents, will be okay for the society. But when they go out there, especially those in higher institutions, even in secondary school, when they go out there, they begin to mingle with children from one kind of home, children that were not brought up in a Christian way, in a moral way. And their attitude, their character will overshadow the other ones. And before you know it, everybody will be corrupt. And the society, like I said before, society is the cause. There is no law guiding the society. That is why I say society is the cause of what we are seeing today. I think parents should be blamed for that, in the sense that considering the way they train us, most of us are not taught that when you move out to the society, you're expected to see the wrong and the right aspect of the society. So I believe if parents teach their children this is right, this is wrong, and the reason why you should select this, where this will lead you if you do this, and where this will lead you if you do this, if they are taught that, then they can make the right choices. So that's my answer for this. Yeah, thank you. It's from our parents. The way they take care of kids nowadays are not the way they used to take care of kids before. So in that case, the situation now is from our parents and our guardians. So they are the ones to be blamed.